Good evening. Thank you very much for joining us. It is another Wednesday where we have your favorite program, number one youth program called the Youth Dialogue, and it is Mohamed Lamin Choi bringing this program to you this evening. And as usually done, and because it is a platform for the young people, we bring topics that affect young people in this country, and featuring important guests or guests who really will represent the voice of young people on this platform. And we welcome you once again on this program, the Youth Dialogue. Today we have some very important guests, two of them, a gentleman and a gentle lady, who will be joining this program to discuss two topics. One of the topics is youth inclusion in politics and governance. We all know, of course, 60% of the population of this country comprises young people. But when you look at politics and governance, there is the belief that inclusion is a problem. And today, I'll be dialoguing with Bakari Cisse, who is a member of the Inter-Party Committee in the country. Bakari, welcome to the Youth Dialogue. Thank you very much, Joy. I'm very, very happy to be here on this platform to share some of the issues that affect youth participation in politics and all decision-making bodies in this country. I represent the Inter-Party Youth Committee. The Inter-Party Committee has a youth branch and also a female branch. So on behalf of the youth branch, yes, I'm here today and I say thank you very much. Thank you very much. We will get into that as the program continues. And before I introduce, or before we get into the program, we will play a clip for you to watch and we'll come back right away. Excuse me, it appears that we are experiencing some technical problem, but we still can continue the program. Later on, we can have that insert played by our technicians there. In your introduction, you mentioned that you're from the Inter-Party Youth Committee. Tell us, what does the Inter-Party Youth Committee do? What is your mandate? Well, our primary mandate is to provide a platform for young political leaders to come together and address the most pressing issues that affect the young people of this country, be it male and female. And the committee is a little bit young for now because it came to play April 2021. And since then, we were able to establish our regional branches across the whole country. Right now, Inter-Party Youth Committee is having branches across the whole country. Okay, hang on there because I've been informed that the insert is available for our viewers. Kindly take a watch. All right. Thank you very much, viewers. We promised to play you a clip, but shortly, maybe during the program, we will play it. Those are pictures featuring the recent event that was organized by the University of the Gambia in partnership with the United Nations Development Program in the country. You were talking about the mandate of the Youth Inter-Party Committee. Continue, please. Yeah, because we came to realize that a lot of young people in this country are not fully participating when it comes to politics. And that is definitely affecting the political arena because we tend to use young people as cheerleaders when it comes to politics, for that they are not meaningfully participating, saying they are not taking up important positions in the political space. And when we talk about politics, the first thing that comes to your mind is the political parties. And political parties are mostly leaving youths behind when it comes to holding important positions internally.
So that's why we come together to form that committee to address those issues, to target, to engage political parties to provide enough space for young people to actually elevate and rise within the ranks of political party. And then they will be able to represent their people from their community or their political parties at national or local levels. Yes, thank you. Very apt for us to check the clip, and we'll be right back. If we want to change the status quo, we have to actively participate in politics. Because we cannot be complaining as young people in this country, telling that our authorities are not doing justice to what they are serving, whilst we'll be sitting at the corner complaining. If we want to be part of the solutions, we have to be part of the process. We will never say enough the importance of youth participation. We have very talented people in the Gambia and in this room, and it's important that this talent is known by the rest of the country, but also by the world, as a contribution to the democratic future. That You've heard from the representative from the National Youth Council talking about if we want to be part of the solution, we have to be part of the process, the political process. And I think that has just been highlighted by the UNDP country representative, Aissata Deh. This is quite remarkable. It was a good initiative. And here we are. You were also part of the speakers of the event. Tell us, young people comprise 60%, at least 60% of the population, 58% of the total registered voters in the country. But still, the issue of inclusion in politics and governance remains to be the problem. Why do you think that is the case, and where does the problem lie? Well, there are several factors that form those kind of problems that are preventing young people to participate actively in politics, social culture, finance, and most importantly, internal party politics. I tend to engage more on political parties to create more space for young people to be attracted to their political parties so that they can participate. Because it is easier to come through the political party line system in order to participate. It's easier that way. We've seen some youth contesting as independent candidates, and some have been successful, but it is more easier with the line of political parties. So I will say it is true, young people should come out and participate, but if there are not enough rooms for them to participate, it's always going to be difficult for them to come forward. Hana problem bi lack of room la wala interest bi moo fa nekkut, passion bi moo nekkut si young people yi ñun ndaw yi pour ñu mun a jóg pour make sure ne at least réew mi nu moo doxee ñun ñu bokk si. Okay, first of all naa wax ne the passion is there, passion bi mu ngi fa, but also awareness bi dafa des. Like it is our obligation, we the ones inside the political arena, pour ñu génn to engage suñ fellow young people and tell them about politics, the importance of politics. You know, then you want to sensitize young people for them to participate, because you cannot participate in something that you don't know. It's going to be difficult. You have to know it is my right to participate, and you cannot blame them for not knowing, because politics is a way of life that has its own rules, and not everybody can be just willing to go in there. Some might need a little bit push, and that's where we come in, the CSOs, the partners, to go and sensitize the young people to make sure they are well aware of their role in the country. Because recent research shows that we constitute 68.2%. From 60, it's 68.2% of the population. Research. Yes, the most recent research. From 60, it's now 68.2%. Imagine, with that chunk of population, we are always underrepresented, be it local, national, we are always underrepresented. No, man gis na underrepresentation bo non gis na ne ndaw yi su fekkente ne ndax foogewuloo ko ne ndaw yi comme lu ma wax léegi rek nii rek time election ñëpp dinañ jóg dinañ campagne
politicians yi dinañ promise ndaw yi ne lii lañ leen a defaral dinañ make sure ne dina leen empower naka nga empower ndaw ñi te boolewuloo leen si naka la ñoo doxalee réew mi so the only time bu ñu dee soxla ndaw yi dafa mel ni time élection la su élection bi jeexee rek empowerment bu ñoo wax noonu ne dinañ leen involve loolu dafa nekk loo xam ne dafay jeex te soo xoolee si national youth policy bi ñu ngi mention something that is very important ñu ngi describe young people yi as the most important and valuable resource of the nation the most important and valuable resource of the nation comme yi aduna Gambia bi fii nii ndaw ñi nekk nañ ñoo xam ne ñoo gën a am important si réew mi waaye soo xoolee representation problème la ndax problème bi nekkul si ndaw ñi because ñuy toog soo xoolee 60% dafa bari 60 wax nga léegi 68 most recent gestu boo xam ne am na 68 point something so ndaw ñi su fekkente ne ñoom bëgg nañoo taxawal seen bopp fooguloo ne loolu dina mën a am suñ jàppalantee problème bi fan la ndax si ndaw ñi la wala si politiciens yi comme nu ma la ko waxee di problème bi dafa vary it has different aspects and young people you are right we should come up honestly young people dañu war a ñëw waaye also the problem is we need empowerment you understand fan la ñoo jëlee empowerment boobu noonu fan lañ koo jëlee ndax ñun ñoo koo jox suñu bopp parce que dafa mel ni doole bi pour fal ak folli nguur si dëkk bi fii nii pour taxawal suñu leaders yi doole bi suñu lam nekk parce que majorité bi su fekkee 68 point something % la kon ñu ñoo nekk majorité bi ñu ñoo mun a taxawal doole suñu lam nekk ndax dañoo xaar pour ñu empower ñu o dañu war a empower suñu boppa I think it has to start with ourselves dañu war a empower suñu boppa comme dañu war a empower suñu boppa meaning dañu war a nekk fu decision yi where they make decisions where decisions of political parties or other stakeholders are being made. Young people need to be there. How you are going to be there, it's simple. You have to be part of the process. And in this case, the process is you have to participate. Be it political line, it's not always about being a politician in order to participate. I think lol amna important trop point bo laal non political participation. Réew mi fii ñu bari suñu waxee politics rek. That is misconception. Nuñ gisee politique beneen gisin la te foog naa awareness bi foofu la war a starté. I mentioned earlier dañu war a raise awareness of young people. And in order to do that, you have to engage them in things they participate in. Let's say you engage them while they're doing their sports. You understand? Because you cannot go to them home by home. You understand? You engage them where they participate. I will give an example. Before the 2021 election, we did our own sensitization in our neighborhood to raise awareness the importance of voting. How we did it was we organized a football tournament in our neighborhood, and the requirement to play is to have a voter's card. And there is a huge token that we raise ourselves within our community, the winner will take. And it was a small ward, let's say a Kabilo, a small ward, and we had 24 teams. And each team had nothing less than 20 players. So approximately we have over 600 voters just from that tournament. And each game, every game that we played during the break, we will use a microphone, a PA system, to sensitize the young people, to talk to them for 5 minutes, the importance of election, the importance of participation. We did that little part in our corner, and I think that thing can be done in a mass arena to engage young people where they are more focused and where they are more participating. And the main target is to have them in the political arena, because the reality is politicians make decisions in behalf of everybody. That is the reality. Politicians make decisions. Unless and until young people are part of that decision-making problem, we will be going around circle. You understand? So I think young people should be part of that process. How? Sometimes I think we need to change our policies. We start internally, like within the political parties. We adjust our internal policies, our constitution, to create enough space for young people. Some political parties have quota system. 35% should be young people at all executive level. And if that is encouraging, and we sensitize other political parties to do that, and we have 35% of
all executive bodies within the political parties occupied by young people, I think that's a start. So there should be change of policy at the party level, party level be foflam wara starté. Parce que whole party vitamin yep nekana it all boils down to political exclusion of the young people. Ñan ñoko nekk di def ndax ndaw yi la wala political parties la ndax ndaw yi ñoom ñoo nekk di toog bañ a bokka wala political parties ñoom ñoo nekk di leen génnee foofu noonu so yaa ngi raise point bu important ne process bi dafa war a start at the party level waaye soo xoolee party démocratie moo fa nekk te su fekkente ne young people yi pare wuñ pour register si political parties yi nii or ñu participate in that process kon dafa difficult pour ñu mun a am voice bu taxawal policies yu mel noonu or luwaay mel noonu si party level bi. Yeah, I can assure you young people are participating in political parties because when there's campaign, they use young people. So they are actually participating. The question is, are they participating in the relevant positions? They cannot give it to themselves. They can advocate for it, but they have to be welcomed. You understand? A space should be created for them. Most of the executive positions are held by elderly people. Out of 18 political parties. But ñu leen nekk di votal soo xoolee su fekkente ne young people ñu ngi nekk di participate at the party level kon at least ñoom war nañoo mën a fayal seen bopp pour ñu mën a indi that empowerment we're talking about pour make sure there is proper political inclusion at the party level and at national level. Yeah, young people in the political parties. Let's say, let me give you a practical example. There is an opening for... in our local language, you know, yeah, come, let's say, si political party, then you want them Congress, and a young person, mobuga contest for party leadership. Understand nga? Papam, wala yayam, wala close relative is a friend to the political party leader, or an elderly person, kubuga tahaw for the same position. What they usually do, they will just have to corner you aside ñu wax la ne xaaral sa chance yow xale nga da nga am enough time to contest for that position and at some point doo mun a def loo xam ne dafa indi problème sa diggante yow ak sa family or sa diggante yow ak elders within your community or within the political party. So those are some social cultures that are affecting the political culture. Yeah. Yes. Political culture, the cultures within our political parties. We found it there. It's going to take a whole lot of advocacy to push those things aside. It's not like young people are not willing to go for it. Trust me, they are. But 18 political parties, not even one is led by an actual youth. And when you talk on the other side, not even one is led by a female. So you will find out that there are some social culture we have within our political parties ñoo xam ne mu ngi over drag young people to participate or to elevate. Yes. So xoolee ndaw ñi lu leen ñàkk a boole si politique ak nu ñoo doxalee réew mi am nañ legislature bi ñoo xam ne ñoo defar loi am nañ judiciary bi of course am nañ also the executive mooy judiciary bi mooy ñoo xam ne ñoom ñooy àtte executive bi mooy ñoo xam ne ñoom fu président bi nekk ak ministres yeeg police yeeg ñoo xam ne ñoom ñooy doxal loi yi nu mu war a doxee ak police yi so institutions yi yëpp soo xoolee representation of young people in this institution lan moo nekk sa càmbar sa xayma naka nga gisee representation of the young people in governance of mentioning all these state institutions lan moo nekk representation right now ak lan la problems yi nekk di cause especially exclusion of young people in governance. Well, these arms of the government so xoolee local government meaning the councillors, young people constitute 17%. Legislation, National Assembly 13%. That is very loolu dafa over tuuti. Okay. To speak on behalf of foofu noonu boobu loolu dafa tuuti raise nga a point téye ko foofu noonu su ko defee ñu ubbi line si mbokk yi yéen ñuy seetaan programme bi ni yéen a ngi seetaan Youth Dialogue nag programme yi ndaw ñi la ndaw ñi fii la ñoo dajaloo
pour ñu mun a waxtaanee si fànn ak si naka la ñoo doxalee seen mbir si réew mi ba nga xamante ni seen jomukaay ak seen progress dina mun a am. So tey nag ñu ngi waxtaan ak Bakary Ceesay moom mu ngi jógee ko si Interparty Youth Committee foo xam ne political party yu nekk si réew mi ñoom ñoo booloo waaye seen i ndaw yi ñoom ñoo nekk leen represent foofu noonu pour ñu mun a xool naka la ñoo doxalee mbiri political party si pour promote national development si dëkk bi fii nii. So suñ topic bi nag mooy naka la ñoo boolee ndaw ñi si politique ak doxalee ni réew mi political inclusion and youth inclusion in politics and governance loolu moo nekk suñu topic of discussion bi te programme bi nekkul pour man ak Bakary Ceesay rek ak suñ beneen guest bu nga xamante ni mu ngi war a ñëw programme bi képp ku nga xamante ni mu ngi toog di seetaan nga nekk ndaw wala nga nekk koo xam ne policy maker nga decision maker nga o njiit nga si réew mi war ngaa mun a contribute pour joxe sa xelaat so mun ngeen a call si number si nekk si screen bi noonu 5050505 5050505 moo nekk number si loolu ñoo mun a callee pour ngeen contribute si programme bi nii Bakary mun ngaa continuer. Comme nu ma ko doon waxee these arms of the government, youth are underrepresented. Youth are not actually being represented. Legislation and the executive. So whole cabinet, we don't have actual youth in cabinet. So we are advocating. Well, I'm not Minister of Youth kooku ndaw la? No. Bakary Badji? The national youth policy. Am na ñu bari ñuy wax ne ndaw la. Well, I think those are some of the things we need to clarify. Yeah, because we tend to see some people as youth when they are not actual youth. Well, national youth policy bi lu mu wax? 15 to 35. And that's is in standard with the African Youth Charter too. It also states from 15 to 35. So you will find out that we don't have actual youth in cabinet. Okay. You understand? And I think youth should be represented in all these arms of the government, since we constitute that government. So we should be able to be represented in all these arms of the government. And the 97 Constitution says that you have to be at the age of 30 in order to contest for presidency at the age of 30. And you'll find out that that is leaving a lot of youth behind. It's discriminating a lot of youth. From 18 to 30, you cannot contest for presidency. So young people should see that as a discrimination. When you are 25, you have the right to vote. But that constitution that say from 18, you have the right to vote and to be voted for. But you are 18, you have the right to vote, but the same constitution says you cannot be voted for because you don't have 30 yet. So it's contradicting. Okay. You understand? Okay. So young people will find out that those kind of laws in our constitution is discriminating our participation because it leaves room for only youth from 30 to 35, and that is a very, very, very small number. You understand? So I think those are the things we should be advocating for changes. Okay. So xoolee yéen nga ne yéen a ngi si Interparty Committee bi lan ngeen nekk di def because Interparty Committee foo xam ne young people ñu ngi fa dajee jógee ko si political parties, different political parties. Foog naa ne constitute na all the political parties in the country here. Te yéen ay ndaw ngeen nekk ngeen ñoo xam ne maybe nekku leen si at the highest positions but at least am na si ñoo xam ne ñu ngi téye executive positions at the party level. Soo ñëwee si committee boobu noonu tamit am na lu leen nekk di def lan ngeen nekk di def pour make sure ne promote ngeen di agenda pour ngeen mën a boole ndaw ñi si politics ak governance si doxalin réew mi. Yeah, like I mentioned earlier. Lan ngeen defaagum maybe mun nga ko gën a interpret or explain in our local language. Okay, comme nu ma la ko waxee Youth Interparty Committee dafa nekk committee boo xam ne the 18 political parties ña fa am member. From the 18 political party ñëpp fa am member. And buñ ñëwee suñ target mooy invite young people pour ñu ñëw waxtaan problems ñu nga xam ne young people are facing in politics. And we noticed that we are underrepresented at our executive level. So luñ def mooy we work with NDI, National Democratic Institute, and the IPC National. We come together and you bind a policy document that address these issues for inclusion of young people, at least a quota system, 30 or 35 at all executive level, comme nu ma ko waxee.
and also women representation and PhDs. That policy document then introduced to the political parties. If they adopt it, that will force them to change in constitution to provide enough space for young people to hold executive positions. So that will be a start. Might not be a huge step, but it's at least a step. So ndax loolu léegi fu mu nekk nii pare na ba yéen ko joxe wala. Yeah, the policy document bi pare na. Dañ ko present to political parties. Léegi we are waiting for their response. IPC national ñoo ko war a represent to the political parties because we are a branch. Branch of the interparty committee. So when the policy document was ready, then go present to our party leaders. Then they will review it, and then we will have a dialogue on it later on. So now I'm going to consultations with youth organizations or civil society. Consultation. Policy documents at least will be well informed. Address problems in Ekafofno. Yeah, well, a consultant was hired. Yeah, a consultant was hired, walk around, did a consultation. It took a while, but at the end of the day, when the policy document was compiled, we gathered again. Then talk as interparty committee, youth branch, a women branch, then talk at New Hall, and when we finalize the policy, then we send it to the political party leaders. Yes, viewers, as we've just announced, the lines are opened, 5050505. Numbers yi ñu ngi leen ubbi ñu ngi ubbi téléphone yi képp ku bugg a bokk ci programme bi mun ngaa call 5050505 Bakary Cissé lañ am suñ first session bi ñu ngi war a am Farmata Jawo youth entrepreneur pour ñu discuss beneen topic so ba léegi ñu ngi waxtaanee ci youth inclusion in politics and governance da problème bi wax nañ pour ñu empower suñ boppa ñu mun a taxawal suñ boppa ba nga xam ne at least problème su nga xamante ni mu ngi face young people moom lañ nekk di jànkuwanteel ñun dinañ ko mën a solve loolu waxtaan nañ ko fii nii waaye am na ñuy werante am na ñuy wax ne waaw baax na pour ñu involve ndaw yi waaye am na ñuy wax ne ndaw yi one amuñ experience two some of them qualifications yi nekkul fa mag ñi mën nañoo wax ne waaw ñu ñoo leen njëkk ci nguur ñu ñoo leen gën a jàng ñu ñoo leen gën a wóor aduna ñu ñoo leen gën a mën a doxal nguur ak politique everything réew mi fu mën a jom pour mu baax ñun mag ñi ñoo ko mën a yóbbu foofu noonu waaye nekkut ndaw ñi yéen ba am na ñuy wax sax ne mag lu moo gis xale du ko gis xale su toogee si su eggee si kaw lu moo gis mag su toogee si suuf du ko gis so lii nii yëpp nekk na ay culture nekk na belief mindset bu nga xamante ni mu ngi foofu te dina affect suñ progress in terms of youth inclusion in politics and governance so loolu moo nekk issue bi in that regard. Loolu dafa des the awareness of both youth, elderly, and the stakeholders. Sensitization was done on the youth aspect. Youth were sensitized, and we've seen a lot of changes from youth participation from 2017 National Assembly election to 2022 National Assembly election. We've seen a lot of young people coming forward. So it's like young people are now sensitized. So my advice to these CSOs and the partners is to now shift the sensitization to also the elderly people. You understand? They can continue sensitizing the young people. Yes, these elderly people at the community level. For them to understand it's okay for a young person to lead. Maybe sometimes maybe ndaw mu ngi bëgg a taxaw pour mu dem si politique wala mu liggéey nguur waaye parents am nañ ko discourage yow ndaw nga yow xale nga bul def loolu bul si dugg li politique dañ laa ñëw fii nga dugal sa bopp ñu tëj la wala lii xam nga that change of mindset daal nekk na loo xam ne lu am important la comme na ko waxee rek. So that's where that sensitization comes in. You sensitize those elderly people, those who have limited knowledge or limited understanding about how politics works, because you have to be part of the process in order to make that changes you want. And young people
are definitely willing to do that. Now, these things you mentioned that are depriving them from participating is now left to is a collective responsibility, not only young people. Because where I want to go, elderly people like they are going to leave. Honestly, we need that experience and we are going to learn it from them. Now is for them to cater us. We can work together and provide space for us so that we can learn from them. And along the way, maybe we can say, now we are ready to take over. But that will be left with the voters. You understand? Okay. So the voters will decide who they want to represent, who they want them to be represented by. And the elderly people should not feel like we are trying to sideline them because we have to work with them. They are part of the COP. They have rights, like the rights we are advocating. There is advocacy going around to involve elderly people to participate, those who are left out. You understand? So advocacy will equal representation, more representation of youth in... Yeah, equal representation. Equal representation. Yes. Well, finally, very quickly, léegi tey ñu dem suñ beneen session bi ndax mën ngaa wax nit yi ndaw ñi lan lañ mën a indi suñ nekkee si politics ak governance doxalin réew mi lan la mën a jëriñ réew mi lan lañ mën a indi. According to the African Youth Charter, it says Africa's biggest resources is its youthful population. You understand? We have a very, very large youthful population. When we tap into that resource, there's nothing we can do. There's nothing we will be unable to do. Because if you engage young people, economy, education, you empower them, give it a time, they will deliver. But we have to invest in those young people. We have to support them for them to stand on their own and decide where they want to have their career on. Not only in politics, sports, any part of these arms of the government they want to work in, give them the chance. Excuse me, I think I've got a call. Hello caller, welcome to the program. Tell us your name and what is your contribution to the program. Thank you, yes. Déglu si Samuel, bul déglu si radio bi, please. Thank you. Okay, exactly. How are you? We are fine, alhamdulillah. Thank you very much. What's your name and what is your contribution? Yes, my contribution is the program is interesting. Thank you. I think there should be more... hello? We can hear you. Go on. Good. Wonderful, yes. You said I should listen to my phone. I think that's what you said. Yes. Okay, good. So I'm saying it's a very important program, youth sensitivity on participation in politics and democratic way of life, isn't it? Yes. Good. So actually, sometimes I'm hearing you asking the presenter, or can I call it the presenter, or the invited to say it in vernacular, in local languages. I think it will be very important for every youth, even those who are not going to school, can understand, the main topic and why. Thank you very much. I would appreciate if they do that, and if they can create as an inter-party representative, they can create regionally or consequency groups to go around, as a form of, this is part of nation building to sensitize the people. Thank you very much. If people's awareness is raised, then you are creating more peace for the people. Thank you. Thank you. Thank you very much. Sa contribution si am na njëriñ bu baax a baax. Dafa mel ni suñ session bi foofu la am. I wish we had more time to discuss more. You have so many things about young people. The fact that ne moom sax lu gën a tax mu important pour mu ñëw si programme moom politicien la. In fact, bu ñu ñëwee di discuss maanaam moom lu mu identify boppam proudly mooy ne I'm a politician.
te nekk na loo xam ne suñ topic bi dafa ànd ak loolu because ndaw yi dañ war a join si political process bi pour make sure ne ñu teg control ñu teg charge for equal representation ñu mën a develop suñu réew ak fa mën a dem. So thank you very much Bakary Ceesay si sa teewaay fii nii. Thank you very much for coming and we hope to see you next time. Thank you. Thank you very much. So viewers, that's what we had for Bakary Ceesay, who has just ended with us that session on youth inclusion and governance. So dinañ jël short commercial break su ko defee ñu mën a am suñ beneen gan bi si programme bi. Espas Motors is the largest and most modern auto service in the Gambia. Espas Motors is the only authorized dealer in Chevy, Mercedes-Benz trucks, Mercedes-Benz buses, Kia, Ford, Futon Mini and Midi buses, Futon trucks. At Espas Motors, we have qualified professionals who use modern technology to diagnose and repair all brands of motor vehicles. Espas Motor services include auto sales, auto repairs, vehicle painting, availability of high-quality spare parts, towing services. We are reachable at any time. Call Espas Motors on 352222 353-4444 or locate us on the Bertel Harding Highway. Espas. Qcell company bu ëppa client yu ees yu koy jëfandikoo si biir réew mi. Qcell am 4G plus coverage bu gën a yaatu si biir réew mi internet bu gën a gaaw ñetti yoon naataangoom yi kon nag toxul léegi dal di dial *335# dal di bànneexu 4G bu dëggantaan. Qcell network Gambia bu ñu gën a wóolu. Thank you very much viewers jërëjëf si ñu ñoo seetaan ñu ngi si Youth Dialogue programme bi Youth Dialogue programme la boo xam ne dafa jox ndaw ñi seen baat seen voice pour ñu waxtaanee problème yi nga xamante ni concerne na leen ak naka lañ ko mën a solver te balaa programme bi ñu dem break rek ñu ngi amoon Bakary Ceesay mu ngi jógee ko si Interparty Youth Committee ñëwoon na dañu waxtaanal naka lañ mën a boolee ndaw yi si politique ak doxalin réew mi so loolu lañ nekkoon di waxtaane moom léegi la am session bi léegi la am en so suñ final session bi nag ñu ngi fi am beneen gan bu am important because fii képp ku nga xamante ni ñëw na Youth Dialogue rek dafa nekk ku am njëriñ koo xam ne dina mën a waxtaan ak ndaw ñi pour mu inspire leen pour mu at least njëriñ leen daal so loolu moo tax Youth Dialogue am so dinaa ko welcome moom mu ngi tudd Farmata Jawa. Farmata, welcome to the program. Thank you so much. I'm glad to be part of the Youth Dialogue. Yeah. Thank you very much. Farmata nag moom ndaw la koo xam ne mu ngi yëngatu si wàllum business si wàllum jaay ak jënd parce que entrepreneurship dafa nekk loo xam ne lu am important la te loolu moo tax ñu invite ko because si fànn boobu la mu nekk di liggéeyi. So dinañ waxtaanee about career am moom lan la nekk di def right now ak naka la business am fu business am bi àgga ba nga xam ne at least maybe am na ndaw yi nga xamante ni ñu ngi toog si kër bi am na ndaw yi nga xamante ni bugg nañoo mel ni moom bugg nañoo jaar si yoon bu mu jaar ba nga xam ne dinañ dimbale seen boppa so moom Farmata ñëw na pour waxtaanee about career am pour mu inspire young people yi ndaw ñi moromi ndawam ñi ba pare nañ waxtaanee naka la entrepreneurship nekk di demee si réew mi parce que moom nekk na koo xam ne mu ngi si business bi at least experience am nañu mën a jàngal mbir mi fan lam toll Farmata jërëjëf si sa teewaay bëggoon nañ nga wax ñu si loo nekk di yëngu entrepreneurship la lan nga nekk di def. Man I am into selling hijab wears which includes comme abayas customized abayas. Kaala yi tamit dama ko di jaay ak also African wears
si yooyu laa yëngu ak also hangers comme anything that has to do with hijab dama ko day jaay. So dafa mel ni si sa business bi mu ngi concentrate on modesty, maybe dressing. Am na ñoo xam ne ñoom si façon yi dress yu noonu moo nekk seen choice moo nekk seen favorite lu mel ni ay hijab ay niqab si yooyu nga nekk di yëngu. Lan moo la inspire lu tax nga nekk particularly why are you so particular si area boobu noonu? Comme early in 2021 ba ma starté on University S dafa am suma xarit boo xamante ne comme moom daal daf di nekk di order ay bagages from overseas, so amoon na time she decided to order hijab outfits and veils from China, but bagages yi buñ ñëwee comme lu mu order ak luñ ko jox it was quite different. So ma ne xaaral, what about like I do it in the Gambia instead of people ñuy dem di def importation from overseas, xaalis bu ñëw incur pour indi loolu noonu fii, why not man ma def ko to make it easier for them. Ak tamit comme like I had so much passion for this, like I'm a seamstress, so I had so much passion for it moo taxit, so I made a profession out of my passion. So dafa mel ni loolu nekk di jaay sa loxo yi la moo jógee ko yaa ko nekk di ñëw di ko defar quite interesting. So ba pare yaa ngi def business ba pare di ko boole dem university. Waaw maa ngi si university. Parce que am nañu believe ne university education moo nekk yëpp, you know, ñu demee ni man ñoo xam ne o ñeneen ñoo xam ne dem nañ university ñu foog ne loolu that is everything life yëpp loolu la, waaye yow terewul ne yaa ngi dem university waaye yaa ngi amal sa bopp business. Naka la loolu amee solo? Comme xam nga sometimes rek nit ñi dañ dee foog na like when you're in the university da nga war a focus si university bi, but I believe every student in the university apart from your education da nga war a am skill tamit, because gis nañ la like mostly ñeneen ni da nga am sa BSc already nga dem uti liggéey doo ko am, so why not soo amee skill boobu noonu instead of you depending on that work, sa skill work boobu noonu mun na laa dimbale to go a long way, maybe you employ people ñi nga xamante ne amuñ liggéey ñuy liggéey ak yow nga leen di fay, ñu ngi jàngale ñoom tamit di nga gis ñu dem establish their own business, because nit ñi ñu ngi wax ne employment amul si dëkk bi why not ñun ñu nekk di change. So I guess ñun yëpp suñu amee skill work boobu noonu daf ñoo jàppale bu baax a baax, te tamit it's going to be a social impact to others in the Gambia here. yaa ngi wax lu am solo mooy social impact, because nit ki nekkut sa boppa rek, nekkut yow lan ngay defal sa boppa ak sa jom kanam, waaye dafa nekk lan nga nekk di contribute to society bi, loolu dafa am important, and I'm very happy ne mention nga that aspect. Léegi si sa business bi ñan nga nekk di liggéeyal ñoo xam ne ban fànna si ban boor lam nekk di dimbale society bi ak ñan lam nekk di dimbale exactly? Comme sama business bi man maa ngi amee like 3 staffs ñoo xamante ne team we are working together, all together we are 4 right now, so ñooñu noonu right now nu ma nekk di liggéey ak gaay ñoom tamit am nañ si lu nga xamante ne mën nañ koo téye, te tamit I'm hoping to have a skill training center fi nga xamante ne mun naa dimbali ñeneen ñi ñoo xamante ne they really have interest in the showing industry, dañ bëgg a nekk fashion designer, da nga gis su ma leen trainer ba pare ñoom it mun nañoo dem ñu establish their own business and employ other people, da nga gis rate of unemployment bi si Gambia bi mun a wàññeeku. Wow, that's so inspiring. Loolu nekk na lu foor la loo xam ne dina kontaan loo bépp ndaw boo xam ne mu ngi laa seetaan tey. Te recently gis naa ne sa business bi mu ngi dox comme noo ko waxee noonu, yaa ngi liggéey ak ñeneen peut être dafa mel ni ñoom tamit am na income bu ñu faa jëlee mu leen a jëriñ seen family, waaye sa business bi am na milestone boo xam ne recently register nga ko Youth Connect Gambia bu amoon at bii nii, in fact suñu last programme bi sax ñoom lañu invite ñu di waxtaanee Youth Connect bi. Pitching competition amoon na, pitching competition nag mooy jongante la boo xam ne da ngaa ñëw nga taxaw nga wax nit ñi lan moo nekk sa business plan, lan moo nekk sa plan yi, lan ak lan ngay def suñu la joxee xaalis sangam, bi nañu wax ne 100,000 wala ñu ne 200,000, so xaalis tegoon nañ ko fa. te Fatmata nag bokk na si ñoo xam ne ñoom ñooy raw gàddu yi, ñoom at least dem nañ taxaw nañ waxtaan ak jooji si convince leen ba nga xam ne at least competition bi génne nañ si. loolu ñu mën a wax si loolu noonu. Youth Connect bi honestly comme dañ ma dimbali bu baax,
because I had plans yoo xamante ne dama ko bëgg a execute before but due to financial constraint. But after doing the pitching competition, amount buñ ma jox tax na like xam naa ne it cannot cover everything, but dimbale nañ ma trop to cover some part of the business comme lu ma bëgg a def suma goals yu ma bëgg a achieve dimbale nañ ma trop pour ma achieve yooyu noonu. So I'm so grateful. Yes, absolutely. Viewers yi yéen ñu ñoo seetaan ba léegi mun ngeen a join programme bi si waxtaan ngeen bokk si waxtaan bi waxtaan bi na ñu ngi waxtaanee about entrepreneurship waaye ñu ngi ko starté si carrière te dégg ngeen lu mu leen wax si carrière naka la nekk di développer ak contribution yu nekk di make pour am impact si society bi te mention na the keyword is social impact. So leen ñu bëggee join si programme bi mun ngeen a call 505050 5050505. Amada, what is the business environment like for young entrepreneurs like you? As we can all see, comme am nañ social enterprise yoo xamante ne comme dañ dee dimbale entrepreneurs yi aspiring entrepreneurs ak ñeneen yi entrepreneurs lañ but foog naa comme war nañ leenoo gën a dimbale because da nga dee gis aspiring entrepreneurs dañoo dem ñu train suñ trainer ba pare amuñ benn business boo xamante ne dañ koo téye comme yow da ngaa dem rek nga train know how bi tuuti rek nga si am soo demee soo ko bàyyee rek nga fàtte everything. So I think in the aspect of finance dañ leen war a ñu dimbale leen ñu won leen ways in which dañoo mën a am opportunity pour am finance bi to be able to start up their own business but soo demee nga dem def training after all amuloo fooy téye at the end of the day it's going in vain because training bi du mujjee am njëriñ si yow. I think that is important because dëkk bi ñu ngi waxtaanee naka la ñoo promote skills development balaa ma daaneel foofu noonu rek am nañ Kola si line bi hello Kola wax ñu foo ñoo koolee ak lan mooy sa contribution. Hello. Kola, welcome to the program. Welcome to the Youth Dialogue. Lan moo nekk sa contribution. maa ngi Bambo ni Bambo. ok jërëjëf. lan mooy sa contribution dem kanam yëpp lii moo lay yóbbu. hello. waaw léegi mun nga ñoo déglu si sa téléphone bi nga bañ ñoo déglu si télé bi su ko defee déggante bi mun a yomb. ok ma ne dëkk yi mu dem si kanam yëpp lii moo lay yóbbu waaw. jërëjëf. ok jërëjëf. moom soo da ngaa gis ne li ma gis nii dama si kontaan trop. ok jërëjëf. waaw lii ne ndaw si li muy def noonu su si moromam yi bëri woon si lii nii xam naa ne góor yi de moom bëriwul ñu see taxaw ni waaye jigéen yaa ngi train de. ok so yow loo ko mën a advice yow xam naa ne mag nga maybe féetoo nga ko mag ban advice nga ko amal at least xale la ba pare mu ngi si lii loo xam ne jëm kanami réew mi la jëm kanami njabootam ak famille am ñoom ñëpp. suñ koola bi dafa mel ni déggante bi mu ngi xaw a. maa ngi dégg. waaw so yow sa advice lan la loo ko mun a at least advice. na tiraay rek na góorgóorlu dem mu dem si kanam te yàlla dimbale ko rek yal na ko yàlla dimbale te mu gën a dem si kanam lii moo yóbbu dëkk si kanam. amiin jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ jërëjëf waaye sa contribution bi am na solo bu baax ñaanal na la léegi. wax nga lu am important ne skills development nekk na loo xam ne ñu ngi ko promote si dëkk bi fii nii. waaye ndaw su jógee dem jàng ko ba am ko waaye ana di means of production finance bi di capital fan nga ko mun a amee pour nga mun a start sa business loolu nekk na loo xam ne mu ngi cause problems so yan problem identify specifically nga mun a identify maybe for example mu nga joxe examples maybe sa friends yi or maybe loo xam ne danga ko gis la. like problème bi daal foog naa si business financial constraint ak also comme maybe man suma bopp xam nga dama day ñëw so fabrique yi ngay nit pour defaral sa customer si daf dee mën a jafe because sa customer mun naa gis benn fabrique si yow boo xamante ne bëgg na ko fekk boobu jeex na si yow nga war koo dem uti doo ko am xam nga boobu tamit it's an issue but financial constraint is one of the main issue loo nga xamante ne entrepreneurs are facing. Thank you. We have a caller, another caller. Welcome to the Youth Dialogue caller. Tell us your name and what your contribution is. Hello. Mangi caller Johnson Ba.
jërëjëf Kola si kool bi seen programme bi neex na loolu. jërëjëf xam nga li war a yóbbu réew mi ci kanam xale yu góor yi ñu jàng métier bu ñu jàngee métier ba pare ci fi ñu leen jàngee métier ñu teg leen ko xamee ne am nga qualifié bu liggéey amee ñu jël leen ñu liggéey waaye naa ngi gis ne bi ñuy Balfour-Beatty bi muy liggéey ci Atlantique bi xamante ne bi am na soxla na ay carpentier ak yeneen dañoo dem Sénégal dem ci seen fi ñu leen jàngee métier ñu jël ñooñu indi leen te ñooñaa ngi fi ba am fi ay kër fi mu ne nii ñu baree ngi am ay métier yoo xam ne yi jëluñu waaye xam nga da ngay bu liggéey amee fii da ngay gis sama mbokk la sama dugal loolu la war a jeexal di def këyit ak ku man ñuy teg la fa bu ko defee kooko liggéey mën a jeeñ la te train bi dañ ko war a train bu baax ba nga xam ne mën nga leen lu baax ndax bi ñu dem Qatar gis nga ñaar fukk ak juróom-ñett lañu yóbboon juróom-ñett rek moo fa woon yeneen yëpp dana mujj ñu génn Sénégal train ki train bu baax ba pare bu liggéey ñëwee jël leen ñu fay leen bu baax ñu mën a jël leen waaye feeg Gambie baywun bu liggéey amee ci sama mbokk la du dem kanam waaw bu nañ leen jàngal métier ba pare te ñu bu liggéey ñëwee balaa kenn ñu jël Gambien te test ko ba xam ne mën na li muy def qualifié na ko ñu soog ko jël bu ñu ko defee réew mi jëm kanam waaye feeg defuñu ko réew mi jëm ci kanam jërëjëf. Thank you very much for your contribution jërëjëf si sa contribution bi idea bi xalaat bi rafet na bu baax a baax te foog naa ne lii nekk na loo xam ne dina jëriñ ndaw yi ndax dañ am beneen koola ok fekkee amul benn koola kon ñu continue xam naa ne financial challenges daf dee am nit ki moom anything loo xam ne start nga ko rek di nga am challenges waaye ndax financial challenge boobu noonu problème yi koom-koom ne because man awma xaalis bi ndax loolu excuse la pour nga mun a dem nga toog o nga sànni sa skill si fële ne nekk si leneen lan nga mën a advice nit yi parce que xam naa ne yow maybe one time or am nga experience bu demee noonu ak naka nga def ba mun koo solve. Financial constraint comme challenge la comme noo ko waxee rek in every business waaye loolu warut a tax nga toog di dem si banta bàyyi talking about irrelevant things. lan lañ war a def. da nga war a takka sa belt bi you work hard hence yow dem nga ba am skill work bi the only thing dama maybe si sa family members ñoo xamante ne xam nga ne mun nañ laa dimbali you start up something soo xamee ne tamit they can't help you work you'll have the money but you cannot just depend on nga wax ne comme like grants I'm waiting for grants from here and there why not you work for yourself that's very important work for yourself boo xamee ne you cannot have it there work and have it by yourself I think that's the best way. Yes, absolutely loolu nekk na loo xam ne lu am njëriñ la because doo mën a start business rek nga am all of a sudden or immediately nga am loo bëgga foog nga am foo start life step by step la di nga am foo commencé ba aga foo jëm yow naka nga starté sa business. Well foo starté exactly. Small business bi. I went through training balaa ma start business bi African Youth Entrepreneurship Academy I don't know how ma bi xam nga association bi it was really helpful because in first edition bi I was part of it so every time guys suñ amee like seminars dañ dee bëgg a pour ma take part in it so loolu tax na sax I really had passion for comme entrepreneurship the seamstress stuff that has been part of me because my daf day ñëw so growing up with her gis naa comme the way she does things wow so it was really helpful entrepreneurship bi tamit mooy African Youth Entrepreneurship Academy bu ma demee ñu jàngal ma because xam nga nit ñi dañ foog ne entrepreneurship is all about buying and selling but there is more to it because as an entrepreneur da nga war a am skill bi you have to be creative and innovative so ñooñu dañ ma jàngal lu bëri lu gën a tax I had passion for entrepreneurship. Thank you very much. ñu ma wax ne lu ñu dese si time bariwut léegi bëggoon naa nga tàggatoo si programme bi pour ñu mun ko emale fii nii. ok man lu ma advice youth si mooy ne comme buñ dem ñu toog si kër yi di wax ne war a toog si bantawaay di wax ne Gambia fii amut liggéey Gambia fii su amut liggéey why not you be the change nga takka sa belt you work hard try and prove comme soo amee skill work su fekkee ne amuloo ko tamit go and learn it from somewhere soo ko jàngee nga jàngal keneen ak keneen ñun tam mun nañ si njëriñoo suñ si njëriñoo ñoom tamit ñu employ other people comme suñ nekkee di def loolu noonu Gambia fii ñuy toog di wax ne Gambia amul liggéey suy am tamit du bëri de so I'm thanking my coach who is Mohamed Koka
moom moo nekk the founder of the entrepreneurship adventure. Moom tamit he really helped me throughout my entrepreneurship journey. Dimbali na mu baax a baax a baax. So maa ngi ko gërëm di gërëm suma xarit yi and my parents as well. That's it, viewers. That's it for the Youth Dialogue tonight. I was the host for this program, Lamin Choi, and I had two distinguished guests, a politician and entrepreneur. And until we come your way next time on Wednesday, same time, goodbye.